Food is truly the most effective medicine, and the secret ingredient is always love. Hi everyone, welcome to Rashmi's Vlog Life. This is such an interesting recipe video. Most popular and famous South Indian Kalyana Kesari recipe. I'll be telling in Tamil, Telugu, Hindi and English all the ingredients. This is such a delicious Kesari recipe, exact one at the time of wedding catering people will serve. And let's get into this video. அரை கப் ரவை, half a cup semolina, సగం కప్ రవ, ఆधा కప్ సూజీ. నల్ల డ్రై రోస్ట్ పనికొంగ బాగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి. నైస్లీ డ్రై రోస్టెడ్ అచ్చేసే డ్రై రోస్ట్ కర్నా. 1.5 కప్ చక్కెర, 1.5 పంచదార, 1.5 కప్ షుగర్, దే చీని, పైనాపిల్ ఎసెన్స్, ఫుడ్ కలరింగ్, ఏలకాయ காடமன் எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க. கொஞ்சமா நீல் ஆட் చేయండి. లిటిల్ బై లిటిల్ యాడ్ వాటర్, थोड़ा पानी ऐड करना. అర కప్ లో 4 వాటి తண்ணి యాడ్ పண்றேன். ఈ సగం కప్ లో 4 సారి నీల్ యాడ్ చేసాం. యూజింగ్ దిస్ half cup I am adding 4 times water. आधा कप में 4 टाइम पानी जोड़ना. to 5 tablespoons of ghee, అర కప్ ముందరి, సగం కప్ జీడిపప్పు, half a cup cashew, ఆधा కప్ కాజు. This is such a easy, quick recipe, and here is the finished one. I make this recipe all time. It's one of my favorite recipe. I'll see you all on another interesting video. Take care of you. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye.